SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. රෝස සුවඳ තවත් තිකු කලක් රැඳෙන්න ඩබල් පර්ෆියුම් ලුක් සමගින් එන නව සන්ලයිට් රෝස්. Tonight, deja vu. Countermeasures taken to delay the so-called inevitable as more countries close borders over Omicron fears. Measures taken to increase the staff at the airport to face the increasing number of passengers coming through this airport. Going green. Renewable Energy State Minister reveals that some 600 proposals have been submitted to generate 9,000 megawatts. Short respite. Rains to intensify again in the latter part of the week. This showery condition is expected to be reduced by Thursday, and again it's likely to enhance, especially over southwestern part, by the end of this week. Ball rolling. The IGP gives evidence in the Easter attacks case against the former IGP and the former Defence Secretary for the first time. All that and much more coming up on First at 9. This Monday, the 29th of November, 2021. ඉකුරු කරද මුංගු තුල්සි සහ කුරුඳුවලේ අහකුණෙන් ලාෝචි Ginger Plus. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening, welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. 15 countries have now confirmed the presence of new COVID variant Omicron within their borders. Israel, which went into a complete travel lockdown to keep the variant away too, is among them. 2 other countries have also joined Israel in taking similar action. In Sri Lanka, health experts say that countermeasures are taken to delay Omicron from entering the country. But they concede that it is impossible to subject all arriving travellers to genetic sequencing. The world has dealt with multiple waves of COVID-19 and battled various other mutated strains of the virus, the worst of which was the Delta variant. With those lessons in mind, it seems that many countries are not willing to take a chance with the new Omicron variant declared as a variant of concern by the World Health Organization. Many countries have barred travellers from African countries concerned about the potential of the new variant entering through their borders. Some nations are, however, closing borders completely with no distinction between vaccinated and non-vaccinated travellers. The first country to do so was Israel, and since then, Japan and Morocco have followed. Japanese Prime Minister Fumio Kishida said that the move will go into effect from Tuesday midnight in order to prevent a worst-case scenario. Morocco has meanwhile said that its border closure for all travellers will last for 14 days. So far, the variant has been identified in 15 countries across the world. Denmark, Israel, France, Canada, Portugal and Czech Republic have joined the list of countries where Omicron have been found. Meanwhile, the WHO said today that due to the possibility of the new variant spreading internationally, it poses a very high global risk of infection surges that could have severe consequences in some areas. The global health body added that Omicron has an unprecedented number of spike mutations, some of which are concerning for their potential impact on the trajectory of the pandemic. As such, they urged its 194 member nations to accelerate vaccination of high-priority groups and in anticipation of increased case numbers to ensure mitigation plans are in place to maintain essential health services. It added that rising cases despite the change of severity could pose overwhelming demands on healthcare systems and may lead to increased morbidity and mortality. Meanwhile, just as other countries, Sri Lankan health experts explained today the other measures taken to delay the inevitable entry of the Omicron variant. We cannot do any specific measures to stop the people infected with specific variant is coming because it is practically impossible to do a gene sequencing on all arriving passengers. Therefore, firstly, we have to make the restrictions on people traveling from the countries from which large number of cases reported. However, there are new cases reported in many parts of the world, including countries from which
large number of people are coming to Sri Lanka. So therefore, at the moment, we are, according to the existing guidelines, anybody who is coming into the country should have a negative PCR test performed 72 hours prior to embarking into the airline, and they should be fully immunized. Then only they will be released from the airport. Otherwise, if such requirements are not fulfilled, they will be subject to the quarantine measures stipulated in those guidelines. We have already taken measures to increase the staff at the airport to face the increasing number of passengers coming through this airport, and thereby we will be able to make sure that the infected persons are not coming into the country, or we can minimize those who are coming into the country. Speaking at another media briefing that took place later in the day, Dr. Hemantha Herath explained the best measures that could be taken against Omicron. Delta රෝගයේ අවස්ථාවෙත් අපි කරපු ලොකුම පෙර සූදානම තමා එන්නත ලබා ගැනීමෙන් තමන්ට පුද්ගලිකව ආරක්ෂාව තර කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා සෞඛ්‍ය පුරුදු වලට අනුගමනය කිරීමෙන් කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙකුට මේ රෝගය බෝ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අවම කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියන් දෙක අපි සියලු දෙනාටම කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මේ මොහොතේ නෙමෙයි, අපි දැන් මේ දින කීපයක ඉඳලම කියනවා මේ අලුත් තත්ත්වයක් එක්කත් මේක ඒ විදිහටමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේක හරහා තමයි අපිට මේ රෝගය ලංකාවට පැමුණුණත් පැතිරෙන්නේ නැතුව තියාගන්නත්, අවාසනාවකට හෝ කෙනෙකුට වැළඳුනහොත් ඒ පුද්ගලයාට සංකූලතා ඇතිවීම අවම කරලා මරණයට පත්වීමේ ඉඩකඩ අවම කරන්න නම් සෞඛ්‍ය පුරුදු පිළිපැදීමත් එන්නත ලබා ගැනීමත් වැදගත් කියන එකයි මේ මොහොතේ කියන්නේ. Minister of Energy Uday Gammanpilla once again gave assurance that there will be no fuel crisis in the country. Speaking in Parliament today, the minister said that the government has not refused any opening of letters of credit to import fuel, despite there being a dollar crisis. Meanwhile, on the topic of power, State Minister of Solar Power, Wind and Hydropower Generation Projects Development, Devinda Dissanayake, revealed that some 600 proposals on adding 9,000 megawatts of renewable energy to the country's national grid are submitted so far. විශේෂයෙන්ම මම කැමති සිකුරාද හැන්දෑව වෙනකොට මේ රටේ තියෙන විදේශ විනිමය තත්ත්වය මුදල් ටිකක් ඩොලර් වලින් ඒ වගේම රත්තරන් ටිකක් ඩොලර් වලින් අපිට දෙනවා නම් මොකද ඕක කොහොමද දැන් එවලා තියෙනවා වොෂින්ටන් වලට IMF එකට යවන්න තියෙනවා මොකද අපිට තියෙන විදේශ විනිමය තත්ත්වය උඩ තමයි අපිට තියෙන බල ශක්තිය ගැන තීරණය කරන්න තියෙන්නේ විදේශ විනිමය අඩු වුණොත් we may have power cuts කමන්න if you have to face it අපි කොහොමද කරන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලා if you don't have money you can't import your fuel you can't import coal so if you can't have coal and all then we'll have to discuss about power cuts එක එනවා මුදල් නැත්නම් ඒකයි ප්‍රධානම හේතුව මෙතන at the moment there are no power cut there is a serious problem what you are trying to bring the attention to but there is no power cut issue at the moment there is a go slow by the engineers union that is different so don't link up the two together at the moment there is panic about a foreign exchange crisis but we are in control to discuss what happens next year let us all together get together and look at the issue of power cuts ගැන බලන්න මොකද එහෙනම් කොහොමද ආර්ථිකය ගෙනියන්නේ මට එන ආරංචි අනුව දැනට විදේශ විනිමය සංචිතය තියෙන්නේ බිලියන 1.5යි ඒ බිලියන 1.5ක් 300ක් රත්තරන් වලින් එහෙනම් අපේ අතට තියෙන්නේ බිලියන 1.2යි දැනට ගැටලුවක් නැහැ මොකද දැනට hydro power we are having enough to go on generators but then we have to get down oil this is a serious issue හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විදේශ විනිමය අර්බුදයත් සමග විදුලිය කපා හැරීමක් සිදුවීම ගැන සාධාරණ උභියක් පහළ කරා සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ එහෙම වෙන්න ඉඩ තිබුණා නමුත් අපි පෞගිය 15 වෙනිදා සපුගස් කන්ද පිරිපහදු වහන විටත් දැවි තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 79000ක් අපේ තෙල් ටැංකිය වල තිබුණා ඒකට හේතුව තමයි මේ වර්ෂාව සමග ජල විදුලි භාවිතයේ 50% 55% තරම් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන නිසා මේ දිනවල දැවි තෙල් වලට විදුලි බල මණ්ඩලෙ ඉල්ලුමක් නැහැ අපේ ටැංකිය වල මේ වෙනිට පිරිලා දැවි තෙල් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කවදා හරි මේ වැස්ස නතර වුණාට පස්සෙත් අපිට තව දින 40කට ඉස්සර ආසන්න කාලයක් විදුලිය ජනරේටර් භාවිතා කිරීම සඳහා ප්‍රවාහනවත් දැවි තෙල් මේ මොහොතේ අප සතුව තියෙනවා ඒ නිසා ඉන්ධන හිගයක් නිසා විදුලි බල කැපීමක් සිදු වෙන්න කිසිසේත්ම හේතුවක් නැහැ හරි ජලාශ පිරීලා ඒ ජලාශ වලින් කොටසක් වෙන් කරන්න තියෙන යල කන්නේට වතුර දෙන්න ඒ ටික ඉවත් කරායන් පස්සේ ඉතුරු ජලයයි ඔබතුමා එක්ක තියෙන තෙල් සංස්කරණයෙන් බැලුවොත් මාර්තු වෙනකොට විශාල ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවා රටේ ආහාර හිඟය එක්කම බල ශක්ති හිඟයක් එනවා
ඒ නිසා දැන් මොකද්ද තත්ත්වය කියලා මම අහන්න කැමතියි. දැන් මේ පවතින තත්ත්වය තුල කිසිම අවස්ථාවක විදුලි බලය සම්බන්ධයෙන් හා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපීම සම්බන්ධයෙන් අපි මුදල් ලබා නොදීමක් සිදු කළා නැහැ. සෑම අවස්ථාවකදී මේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවලදී අපේ මහ භාණ්ඩාගාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය කළමනාකරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරි අවුරුද්දටත් අපි මේ කළමනාකරණය සිදු කරලා තියෙනවා. අපේ මාසිකව මේ දිනවල අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 1000ක් වෙනවා. $1 billion. අපිට ආනයන වීදම තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 1300ක් විතර. ඒතර අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපනයන ආදායමට සරලන ආකාරයට ආනයන වීදම කළමනාකරණය කරද්දී ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ. අපේ ප්‍රමුඛතා අංක 1 තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය කටයුතු තියෙන ආනයන. බේත් සහ සෞඛ්‍ය උපකරණ. දෙවෙනියට තියෙන්නේ ඉන්ධන. මේ දක්වා ඩොලර් හිගයක් තියෙනවා කියලා ඉන්ධන ආනයනයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන කිසිම ණයවර ලිපියක් විවෘත නොකර ඉඳලා නැහැ. පහුගිය දවස් ටිකේ අපි ප්‍රොපෝසල්ස් කෝල් කරා මෙගාවොට් 50ට වඩා වැඩි ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජකයන්ට අපි ආරාධනා කරා. අපට ව්‍යාපෘති 600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. කොතරම් ආයෝජක ප්‍රමාණයක් බලාගෙන ඉන්නවද ලංකාවේ ආයෝජනය කරන්න? මේ ව්‍යාපාරිකයෝ සියලු දෙනාම රටේ ආර්ථිකය ගැන දැනගෙන, බැංකු පද්ධති ගැන දැනගෙන, ලෝකේ අපි ගැන හිතන්නේ කොහොමද කියලා දැනගෙන තමයි පුනර්ජන්ණී බලශක්තිය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ලැබලා තමයි මේ සියලුම ආයෝජකයෝ ලංකාවට ආයෝජනය කරන්න කැමති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබතුමා කිව්වා 600ක් ආවා කියලා ඕගොල්ලෝ දාපු ටෙන්ඩර් එකට. එකක් මෙගාවොට් 50ක විතර ප්‍රමාණයක් කියලා කිව්වා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ මෙගාවොට් 30000ක විතර ඔබතුමා කියන්නේ හදන්න ඇවිල්ලා තියෙනවද ටෙන්ඩර්ස්? නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි 2030 දී 70%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්නම් අපි මෙගාවොට් 9000ක් එකතු කරන්න ඕනකම තියෙනවා. මේ 9000 වෙනුවෙන් තමයි මේ ප්‍රොපෝසල් 600ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි 9000ක් 2030 දී ගන්නවා කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට මෙගාවොට් 1000ක්වත් එකතු කරන්න ඕනකම තියෙනවා. දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ අවුරුද්දකට 1000 නම් අපිට ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ඔතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ওই නිෂ්පාදනය කරන සියලුම විදුලි බලය අපේ ග්‍රිඩ් එකට එකතු කරගන්න හැකියාවක් නැති එකනේ. අපිට බැරිද අපේ සුළං බලය මන්නාරමේ මූලික වශයෙන් ඉන්දියාවට අපනයනය කරන වැඩපිළිවෙලක් ගැන ඔබතුමාලා කල්පනා කරන්නේ නැද්ද? ඒ පිළිබඳවත් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි සාකච්ඡා කරන් යනවා. ඉන්දියාව පමණක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයත් එක්ක සිංගප්පූරු රජයේ යෝජනාවක් කරලා තියෙනවා. සිංගප්පූරුවට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මගින් විදුලිය ලබා ගන්නත් ඒගොල්ලෝ සූදානම් කියලා. අපි ඒ පිළිබඳවත් මූලික සාකච්ඡා මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ ගත්තොත් එimhe ඔෆ්ෂෝර් වින්ඩ් අපට පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා more than 10000 මෙගාවොට්. ලංකාවේ ඉන්ලන්ඩ් කරන ඒවාට අමතරව ඔෆ්ෂෝර් විතරක් අපේ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා 10000 මෙගාවොට්. ඉන්දියාවට අපිට ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එකක් දාලා ඉන්දියාවට ගෙනියන්න පුළුවන් වුණාට සිංගප්පූරුව වගේ තැනකට ගෙනියන එක ඉතාමත් මම හිතන්නේ දුෂ්කරයි. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒක මූලික සාකච්ඡාවල තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමක් අනුව තමයි අපි සාකච්ඡා ආරම්භ කළා. හරි. දැන් ඔය ඔෆ්ෂෝර් වින්ඩ් ගැන කතා කරානේ. දැන් ඒවා දෙන්නේ ටෙන්ඩර් ක්‍රමයකටද එහෙමත් නැත්නම් ඒක මොකක් හරි ෆීඩින් ටැරිෆ් එකකට දෙන්නද ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එතකොට මේ 600ක් ආවා කිව්වේ ඔෆ්ෂෝර්ද නැත්නම් ඔන්ෂෝර් වින්ඩ්? නෑ 600ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔෆ්ෂෝර්යි ඔන්ෂෝර්යි දෙකම ග්‍රවුන්ඩ් මවුන්ටඩ් ෆ්ලෝටිං සෝලාර් මේ සියල්ලම තමයි ප්‍රොපෝසල්ස් අපිට 600 ගණක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. CB එක මේ වෙනකොටත් ඒ අවශ්‍ය කරන තමන්ගේ ග්‍රිඩ් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න, ඒ වගේම රිනියුබල් ඇබ්සෝබ් කරද්දී තියෙන ඒ අවශ්‍යතාව ටික සපුර ගන්න සැලසුම් ටික හදලා තියෙනවා. අපි ඉමීඩියට්ලි ගන්න ව්‍යාපෘති ටිකෙන් ඒ ගන්න විදුලියේ සඳහා අවශ්‍ය ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එකත් අපි ආයෝජකයාටම දරන්න කියනවා. ආයෝජකයා ඒක වියදම දරනවා. නමුත් CB එකට තමයි ඒක අයිතිය තියෙන්නේ. දැන් අර සියඹල ආණ්ඩුව පැත්තේ ගිහිල්ලා හදන්න උත්සාහ කරනවාද සෝලාර් පාක් එකක්. එතකොට ඒකේ ඉවැකුවේට් කරන්න ලොකු කොස්ට් එකක් යයි නේද ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එකට. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කොස්ට් බෙනිෆිට් එකක් තියනවාද එතන? අපි එකම තැනකින් නිෂ්පාදනය කරලා ලංකාව පුරාම විදුලිය යවුවොත් එහෙම විශාල විදුලි නාස්තියක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේවා ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. සියඹල ආණ්ඩුවත් පූර්ණරේනුත් මනත් කියන්නේ අපේ රිනියුබල් එනර්ජි පාක්ස් තුනක්. අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන උතුරු පළාතටත් ඒ වගේම ඔෆ්ෂෝර් මේ වගේ ලංකාවේ පුළුවන් හැම තැනකම ග්‍රවුන්ඩ් මවුන්ටඩ් සෝලාර්, ෆ්ලෝටිං සෝලාර්, රූෆ්ටොප් මේ සියල්ලමයි භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ වගේ දුෂ්කර පළාත්වල රිනියුබල් එනර්ජි පාක්ස් ටික අපි හදාගත්තොත් ඒ හරහා කර්මාන්ත පුරයක් ඇති කරලා අපට අඩුව මුදලට විදුලිය ලබා දෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපට ඒ විදුලිය අපට එහෙම්ම පාවිච්චි කරන්න දුන්නොත් එහෙම කර්මාන්ත පුරයකට අන්න අපට පුළුවන්කම තියෙන කර්මාන්ත කරුවොත් ආයෝජකයන් විදිහට. We will see you shortly on the other side of this break. Stay with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Inspector General of Police C.D. Vikramaratne gave evidence before court for the first time today in the trial against former IGP Pooja Jayasundara and former Defence Secretary Hemsri Fernando pertaining to the Easter Sunday terror attacks. He explained to the court how he would have handled a top-secret document and also made the IGP equally responsible on the state security as much as the head of state.
The case filed against former Inspector General of Police Pujit Jayasundara and former Defence Secretary Hemisri Fernando for failing to prevent the Easter Sunday terror attacks on the 21st of April 2019 was taken up for the fifth day today before the Colombo High Court trial at bar. During the proceedings, the former IGP's legal counsel cross-examined the first witness of the case, former Director of the State Intelligence Service Nilantha Jayawardena. Jayawardena was asked whether the SIS was unable to verify the forewarning given by foreign intelligence on the 4th of April until the 20th of April. The witness replied that he lacked information to verify the 4th of April intel given by a foreign agency until his informant gave him a telephone call at 4:12 p.m. the day before the attacks. The legal counsel representing the former IGP then asked the witness whether he accepts that he did not provide definitive intelligence to the then IGP during the time period between 4th of April and 20th of April. To that, the former SIS director said, quote, "Yes, I accept. I did not provide definitive intelligence until the day before the attack, but I did provide the information received on the 4th of April and information on Zahran Hashim's rehearsal, which was conducted on the 16th of April." Unquote. Judge Mohammed Irshadin then asked the witness that since the country's defence minister was not in the country, whether the witness took measures to provide the definitive intelligence received the day before the attack to the Prime Minister, the opposition leader, or the State Minister of Defence. Former Director of the SIS, Nilantha Jayawardena, replied that he did not take measures to inform the political authority on the matter. Afterwards, IGP CD Vikramaratne gave evidence pertaining to the Easter attacks for the first time in the trial. The Senior Deputy Solicitor General asked IGP Vikramaratne whether information provided by an intelligence unit have to be definitive for an IGP to take action. The response of the IGP was, quote, "No, it's not always that the information given by an intelligence unit is definitive. It is the IGP that should take measures to develop the existing information and take necessary steps for further action. As such, action should be taken from the standpoint of what should be done if something like that happens. For example, if intelligence comes about a terror attack happening tomorrow, the defence plan should be made while considering the danger of the attack happening today." Unquote. IGP CD Vikramaratne added that if he receives information about a terror attack from an intelligence unit, he would take action after studying it properly and following discussions with intelligence units and seasoned experts. The Senior Deputy Solicitor General then asked the witness that if he receives a top-secret document, would he pass it down to other officers as it is? The IGP replied, quote, "I will not do such a thing. What I would do is to study it well and quote the necessary information and pass it down with the IGP's appropriate orders. The reason is that the IGP is equally bound to state security as a head of state. As such, it cannot be said that I didn't give orders or I didn't know." Unquote. The case will be taken up next on the 18th of January next year. Moving on with other local stories, the Department of Meteorology expects heavy rainfall again after a slight reduction during Thursday and Friday. Meanwhile, the National Building Research Organisation once again warned the public to be vigilant of pre-landslide signs, especially in the hill country. Several parts of the country at the moment are experiencing heavy showers. As a result, road inundations are reported from several areas. In Polonnaruwa, the road that leads to the entrance of the Somavatiya temple was flooded, inconveniencing the devotees. Meanwhile, in Gaul, the classrooms of the Shripati Mahavidyalaya was flooded, affecting education of the children. Though some relief from the heavy rain is expected come Wednesday, the Department of Meteorology, however, says that relief is temporary. Tonight and tomorrow we expect thunder showers over most parts of the island and fairly heavy falls above 75 mm may occur at some places in Sabaragama, Central, Northwestern and Uva provinces as well as in Gaul, Matara and Mana districts. This showery condition is expected to be reduced by Thursday. And Thursday, Friday, we can expect some sort of fair weather. And again, it's likely to enhance, especially our southwestern part, by the end of this week. In the meantime, falling of rocks and earth slips were also reported from several areas. In the Uva province, falling of rocks and earth slips at several locations along the Allavallavaya road affected the public transportation. What's more, there were rock falls along the Nildandahina Valapane main road in the district of Norelia. Since rains are expected to continue, the National Building Research Organisation issued landslide warnings to several areas in the districts of Colombo, Kalutara, Kandy, Kegol, Kurunegala, Matale, Norelia and Ratnapura. Level 3
evacuation red warning was issued to Yatiyatota, Dehovita, Darnegala, Aranayaka, Ruanwella, Galigamuva, Kegol, Bulatkohitiya, Varakapola, Maunal and Ramukana in Division Secretary Division in Kegol district. Level 2 alert amber warning was issued to Ingiriya Divisional Secretary Division in Kaltara district, Udutumbara Division Secretary Division Kandy district, Olgahavela, Ridigama and Mawatagama Division Secretary Division in Kurunagala district. In addition to that, the rain occurs in other parts of the hilly area in the country. The people who live in these areas be vigilant in slope and cut slope failures, and road users also be careful about the slope failures. The Navy has launched a service to facilitate the transportation of passengers travelling across the Kinya Lagoon. This move comes following the incident in which a ferry capsized in the middle of the lagoon, leading to the loss of 7 lives. The service was launched after taking the difficulties faced by the locals and school children in crossing the lagoon on a daily basis into consideration. The lagoon craft deployed for the purpose is capable of carrying 25 passengers. Further, a temporary jetty is also erected to allow passengers to board the vessel safely. The residents in the area will be able to use this mode of transportation until the construction of the Kurinchankani Bridge is completed. Now then, power failures have been reported from several areas of the country. A technical issue related to the transmission cables from Kotmale to the Biagama grid substation was given as the main reason for the power interruption by the Ceylon Electricity Board. Accordingly, outages were reported from several areas belonging to the substations of Pannipitiya, Ratmalana, Jayawardhanapura, Aturugiriya and Koskama in the Colombo district. Further, the same situation was also reported from some of the areas belonging to the Peradiniya, Kandy and Kiribat Kumbura grid substations in the Kandy district, as well as from Sapugaskanda, Biagama and Kotugoda grid substations in the Gampaha district. There are also power outages in areas coming under the grid substations of Matara, Gol and Habarduwa. Steps have been taken by the Ceylon Electricity Board to restore the power supply to those areas. AdaDerana clinched several awards during State Television Awards Ceremony 2020, worked off earlier today. The Outstanding Talk Show Programme, Outstanding Television Trailer, Outstanding Sports Programme, Outstanding Multi-Camera Production and Outstanding Newsreader Sinhala all went to AdaDerana. The State Television Awards Ceremony 2020 was held today to recognise the contributions of journalists and artists for their creations under various categories. The ceremony, organised by the Department of Cultural Affairs, not only felicitates artists but also promotes the Sri Lankan television industry. AdaDerana bagged several awards at today's event for its productions across multiple creative categories. The programme Talk with Chatura, hosted by Chatura Alvis and directed by Suminda Taraka Jayasekara, won the award for Outstanding Talk Show Programme at the award ceremony. TV Derana නාලිකාවේ විකාශය වූ සුමින්ද තාරක ජයසේකර අධ්‍යක්ෂණය කළ Talk with Chatura. The accolade for the outstanding television trailer went to Mahesh Johnny for the trailer made for the 2019 presidential election. M. Johnny of AdaDerana. The award for the most outstanding sports program went to Story of Champions that aired on AdaDerana 24. AdaDerana 24 නාලිකාවේ විකාශය වූ Story of Champions. AdaDerana's Vasanthi Nanayakara meanwhile was recognized as the year's outstanding newsreader in Sinhala language. The award was accepted by senior executive producer of AdaDerana, Janita Liyanage, on her behalf. In addition, Dreamstar Grand Finale Season 8 picked up the award for the outstanding multi-camera production. Derana Dreamstar Season 8 Avasan Mahatarage. Welcome back. This is First at 9. The Colombo Bourse ended in green today as the all-share price index gained 4.41 points to end at 11,202.09. The S&P SL20 index of more liquid stocks also ended in the green as it gained 13.81 points to close at 3,836.42. Overall market turnover for the day was 8.9 billion rupees. Now here's Dimantha Mathi with a brief report on today's market performance.
Today we saw a bit of a roller coaster day in the stock market as the ASPI saw a very significant spike in the market and then the raising of all its losses, and again we saw the same repeating during the second half of the day as well. So after all that, we are seeing the market ending broadly flat with only a 4-point gain. So the index closed at 11,202 points while the S&P 20 was up by around 13 points. So overall, very high level of turnover, 8.9 billion rupees, all of it retail activity. So we are seeing very low amount of crossings taking place these days, and you can see the number of transactions also exceeding 60,000 to reach 64,000 transactions during the day. So overall, market seems to be on a very roller coaster sort of way where we are seeing a lot of gains and losses. So that is something to do with confidence levels, where though the market starts to move up, there seems to be selling pressure coming back into the market with certain shares having a lot of profit taking at the moment. And so that is something new that we are seeing during this week, and we think that trend can further improve because the market has come to some expensive level and certain selected shares have significantly moved up in value. The Sri Lankan rupee, meanwhile, once again ended at 202.99 cents against the US dollar. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee fared against other major currencies during the day. That's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.